Good evening, everyone. My name is Dr. Abhinava Choudhury. I'm a consultant physician based out of Bardhaman. And today we will be discussing a little on gastroesophageal reflux diseases. আমি বাংলাতেই বলি, if that's okay. So, in this discussion, acidity or gastritis এমন একটা জিনিস যেটা প্রত্যেক বাঙালির জীবনে একটা কমপ্লিকেশনস তৈরি করে, স্পেশালি অ্যাফেক্টিং দেয়ার day-to-day life, hindering their work, especially because we take a lot of spicy items. And gastroesophageal reflux disease যেটা সেটা অনেক প্রকারভেদ হয়। সেটা প্রথমত তো যেমন একটা বড় অংশ হচ্ছে ঠিকঠাক সময়ে না খাওয়া, এবং হচ্ছে ঠিকঠাক সময় না খেয়ে যখন আমরা খাচ্ছি পেশেন্টরা, তখন খুব রিচ একটা বা একটা বাইরের খাবার খাওয়া, দ্যাট লিডস অন টু gastroesophageal reflux disease. Other than that, there are multiple reasons for it in the form of ব্যথার ওষুধ বা NSAIDs abuse. Other than that, some antibiotics in cause gastric irritation. Other than that, we all know that হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি বলে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া হয়, যেটা আমাদের স্টোম্যাক এবং ডিওডেনামে বাসা করে এবং সেখান থেকে সেটা আলসার এবং পরবর্তীকালে ক্যান্সার অবধি তৈরি করতে পারে গ্যাস্ট্রিক সিএ. So these are a various spectrum, various causes that can be of gastroesophageal reflux disease, especially with the changing scenario with people opting more for easy to eat items like outside food. What happens is that the tendency of patients coming to us with gastroesophageal reflux diseases has increased. And gastroesophageal reflux disease can be a gastroesophageal reflux disease in itself, can be complicated all the way up to Zollinger-Ellison. So it involves a very complex procedure. Helicobacter pylori induced gastric ulcers which occur, if not treated properly, can result into gastric CA, stomach or duodenal CA. So these are the causes. Now, how can we improve this life of this patient? First and foremost is lifestyle modification. So how does lifestyle modification work? Lifestyle modification, what we can do is, first and foremost, eating small meals and multiple times a day, eating and not going to bed immediately after having a heavy meal, preferably trying to eat light at dinner, which is very opposed to the Bengali way. স্পেশালি উই বেঙ্গলিজ, আমরা রাত্রেই ভালো খাবারটা খাই। আমাদের যত অনুষ্ঠান, যত বিয়ে বাড়ি, সবকিছু রাত্রেবেলাই হয়। তো যার ফলে দেখা যায় যে দ্য পেশেন্টস ওয়েক আপ ইন দ্য মিডল অফ দ্য নাইট with heartburn, with various reflux. And moderate exercise is essential for every patient. সে যে কোনো বয়সেরই হোক, সে তার আইটি প্রফেশনালি হোক বা সে একজন যে কোনো প্রফেশনালি হোক, which involves be it sitting or be it whatever. আইটি পার্সোনাল কথাটা এই জন্যই বললাম, তার কারণ হচ্ছে these patients or these group of people are accustomed to sitting for a long duration of time and also staying up at night, both of which contribute gastroesophageal reflux diseases. How does sitting contribute? Sitting indirectly contributes to obesity, and obesity is a very important marker for very important cause of gastroesophageal reflux diseases. Also, we can include yoga. Yoga is a very important part of the lifestyle modification process. যদি আমরা yoga introduce করতে পারি পেশেন্টদের লাইফস্টাইলের মধ্যে, তাহলে সেখান থেকে পেশেন্টরা অনেকটা বেনিফিটেড হয় from from their reflux diseases. Other than that, apart from the lifestyle modifications and the diet modifications, what we have to introduce is medications. Medications এর মধ্যে PPI or proton pump inhibitors are the major molecule that is freely and widely available to every one of us, and thereby everyone can introduce them. However, once we prescribe proton pump inhibitors to some patients, what is generally seen is that these patients continue taking them for a very long duration of time, which is not at all recommended.
I personally have seen patient, আমি এরকম পেশেন্ট দেখেছি যাদের দীর্ঘদিন প্রলং বিভিন্ন রকমের গ্যাসের ওষুধ এরকম বলে বলে গ্যাসের ওষুধ বলে বলে দীর্ঘদিন রিপিটেডলি খাওয়ার জন্য they have landed with severe complications like CKD resulting from acute interstitial nephritis, like say for example iron deficiency anemia, vitamin B12 deficiency. So multiple complications I have seen that patients have come to us. So for a certain duration of time আমরা এটাকে দেব। যদি আমরা এটাকে দেওয়ার পরেও দেখছি যে পেশেন্টের রিলিফ হচ্ছে না, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাডভাইস করি ফর আপার জিআই এন্ডোস্কোপি। আপার জিআই এন্ডোস্কোপি করে আমরা দেখব যে পেশেন্টের কোনো ইনফেকশনস আছে কিনা হেলিকোব্যাক্টার পাইলরি, বা তার এই ইরেগুলার ফুড হ্যাবিট যেগুলো বা ইরেগুলার লাইফস্টাইল যেটার জন্য এই জিনিসটা হয়েছে সেটার কারণে তাদের কোনো রকম আলসার ফর্ম হয়েছে কিনা। দিজ আর আওয়ার ম্যানেজমেন্ট। হ্যাঁ, সার্জারির কোথায় রোল আছে? সার্জারির রোল আছে যেখানে পেশেন্ট ইজ রিফ্র্যাক্টরি টু অল কাইন্ডস অফ মেডিকেশন, সেখানে স্ট্রিপিং অফ নার্ভ আমরা করতে পারি। আদার দ্যান দ্যাট ফর জলিঞ্জার এলিসন আমাদের অপারেশনের প্রয়োজন লাগে, যেখানে আমরা অপারেশনটা যেখানে টিউমারটাকে কেটে বাদ দেওয়া হয়। So these are the various surgery modalities available to us. At the end, I would like to again say that apart from the various medications that are available to us, be it in the form of various sodium alginate combinations, be it in the form of various antacid and combinations that are available to us, as I was saying that these are the apart from the various modalities of medical managements to us, there are in very refractory cases, and in case of Zollinger Ellison we have to go for surgery. However, we have to keep in mind one thing, that lifestyle modification is one of the main modalities other than Helicobacter pylori infection, though where we have to do endoscopy, but there are other non-invasive tests we can do like breath analyzer test and stool test for Helicobacter pylori antigen. There are multiple tests that we can do. However, we have to urea breath test and other than that stool test, but the most, if these tests are inconclusive and the patient is not responding even after lifestyle modification, introduction of a PPI, introduction of various antacid combinations or say sodium alginate combinations, whatever has been tried, all have been tried and tested, and the patient is yet not responding, the patient has to be advised for endoscopy. And once the endoscopy results are out, then we can conclude that whether there is a Helicobacter pylori infection or whether the patient is having ulcerative dyspepsia or non-ulcerative dyspepsia, and accordingly the management goes on. So this is the total spectrum of GERD in a nutshell. Apart from this, I would like to highlight one or two very important points. Firstly, for those patients who are keeping awake all night because of their profession, they generally come to us with nocturnal with dyspepsia and various other forms of GERD. What I personally advise them is to take small, not say meals, but small snacks throughout the night and plenty of water, and whenever they are going to sleep, to maintain a 6 to 7 hours sleep cycle, biological sleep cycle. Now if one day the patient is going to sleep at 3 and one day at 10, then his biological sleep cycle is completely hampered, and this is again going to lead on to the further problems of reflux disease. Thank you.